হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু a নিউ এপিসোড অফ আড্ডা উইথ অরিত্র। সো আজকে আমার সাথে রয়েছে মিস্টার প্রতীক চক্রবর্তী। স্মল ইন্ট্রোডাকশন, সো উই হ্যাভ Akshay Kumar with us because of your grandfather. Now Akshay Kumar is a big star, he has done a lot of hard work and where he is, but the first break was given by your grandfather, Mr. Yes. Prateek Chakravorty. Welcome sir, welcome to Adda with Aritra. Thank you. It's a pleasure, and I've been your fan also. I see your reviews, and I think you have a very systematic approach of breaking down films, and I always appreciate that. Someone who's a reviewer and someone who's a destroyer, and I can see the distinction between that. Sir, we'll talk about your grandfather a bit later because I'm a big fan of his work. I have seen a lot of films from 70s and 80s and 90s also. Yeah. But sir, before that, I will talk about Bhotbhoti. So, Mr. Chakravorty has produced a lot of films. So, একটা জিনিস আমি আগে দর্শকদেরকে বলেছি যারা কমেন্ট করবে যে কেন তোমরা ইংলিশে একটু বেশি কথা বলছো বা বাংলা কম ইউজ করছো, তার কারণ হচ্ছে হি ইজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন মুম্বাই মোস্টলি অ্যান্ড হি স্টেড অ্যাব্রড. সো হি ইজ নট, মানে হি ক্যান স্পিক বেঙ্গলি বাট নট দ্যাট মাচ. সো আপনারা এটা কনসিডার করুন, কেউ কমেন্টে লিখতে আসবেন না, বিকজ উই আর গেটিং দিস কাইন্ড অফ কমেন্টস. ভুলভাল বললে কিস্তি দেবে, তাই জন্য একটু কন্ট্রোলে বলছি. So yeah, so he has produced a lot of Bengali films and he has also done South films. So Maara bole je film ta chilo, which is a remake of Charlie, that was produced by him, and he has also done films in Hindi, and now again he is producing in Hindi. So he has done films, he has produced films over multiple languages. So we'll talk about your... A true pan-India producer. So we'll talk about that first, about your filmography. So এই যে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজে ফিল্ম প্রডিউস করা, মানে আপনি বেঙ্গলিতে প্রডিউস করছেন, আপনি হিন্দিতে করছেন, আপনি পাঞ্জাবিতে করছেন, আপনি তামিলে করছেন, ইউ আর অলসো প্ল্যানিং ফর তেলেগু ফিল্মস. সো এই স্ট্র্যাটেজিটা কেন অ্যাজ এ প্রডিউসার? See, first of all, I think films যেগুলি আছে ওটা আমরা কন্টেন্ট দেখেই করি. Means a story has to appeal to me and it can come from anywhere. And Bangla films and filmmakers, they have a lot of good cinema that they can give, which otherwise হিন্দিতে করলে ওটার অত মার্কেট হতে পারে না, or ওটার কী করা যায় ওইটা আমি বুঝতে পারবো না. Similarly, every region has got very specific characteristic of the films that come out of there. But I intend in making cinema throughout India, if not internationally also, and যা ভাল লাগবে and যেটা আমার বাজেটে বসবে আর যেটা মানে the actors and the technicians who help me out, মিনস ওই হিসাবেই ফিল্ম বানাবো. সো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রেস্ট্রিকশন কি কোনো একটা রিজন ধরেই ফিল্ম বানাবো কিনা. কালকে হয়তো দেখলে কি আমি হলিউডে কিছু বানাচ্ছি. সো দ্য স্কাই ইজ ওপেন, পরে এলেন মাস্কের সাথে কিছু মানে মার্চে বোধ হয় কোনো করবো. সো মিনস এনিথিং ক্যান হ্যাপেন. সো ফর মি রিজন ইজ নট দিস থিং, কন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টোরিজ দ্যাট কাম and the talent who come along with it, that is what is important to me. ওকে, টেল মি, সো এই প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির নিজস্ব আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জেস রয়েছে. মানে যে বিজনেসটা, যে ডাইনামিক্সটা ওয়ার্ক করে প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে, দে আর ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট. লাইক ইন বেঙ্গলি উই ডোন্ট হ্যাভ আ বক্স অফিস. That's true. That's harsh truth, but we don't have a box office. Suppose in Punjabi they have a overseas market. Their system is very different. How you approach a star and how you make films. The comedy works there more. In Tamil, you have a big star system. So every industry has a very different. In Mumbai, you have corporates. Right. So how do you balance? Like how you strategize yourself? Ki a industry te jokhon ami film produce korchi, how do you partner with a local guy? How you do it? Yes, partnership, synergy of a partnership is very important, and every market has a different approach of making the films also. Besides the making of the film is the distribution aspect, and কেমন করে ওটাকে exploit করবো, monetize করবো, that is always a question. Bengal, I'm not here, see, একটা আমি Bengali, so it is one of my pride that আমি Bengali films বানাচ্ছি, and that was one of the reason why I came in Bengali market. And second thing, একটা কস্টের ভিতরে, রিজনেবল কস্টের ভিতরে ইউ ক্যান মেক গুড ফিল্মস. লাইক এখন আমরা ভটভটিও বানাচ্ছি, মিনস উই স্পেয়ার টু কস্ট, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি সেম জিনিসটা আমি অন্য কোথাও বানাতাম, ইট মাইট হ্যাভ টেকেন মি মাচ মোর টু কাইন্ড অফ গিভ দ্য সেম সিনেম্যাটিক এক্সপিরিয়েন্স অর সামথিং. তো দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ আউট হিয়ার. অ্যান্ড বেঙ্গলি এখন আই এম নট রিয়েলি লুকিং অ্যাট মেকিং মানি, but making a library of good films. So tomorrow I want to be known as a producer who's got a good body of work. যে মানে ভালো বাংলা সিনেমাও বানিয়েছে, তামিল সিনেমাও বানিয়েছে, হিন্দি সিনেমাও বানিয়েছে, and whatever means tomorrow on my coffin I should be written as a good filmmaker with a good body of work, and that's what I'm trying to create from here. So I'm creating a library here which পরে কি ওটার ভ্যালু হবে, that is eventual.
ওকে, সো আপনি এই যে পার্সপেক্টিভ দিয়ে মানে ক্রিয়েটিভ, আপনি প্রথম যে আনসারটা দিলেন যে আপনি কন্টেন্ট দেখে করেন, তারপর দ্বিতীয় আপনি বলছেন যে ইউ আর নট হিয়ার টু মেক মানি। দিস ইজ দ্য রিজন বিকজ ইউ আর আ ফিল্ম স্টুডেন্ট ইউর সেলফ, বিকজ ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন whistling woods. So এইটার পার্সপেক্টিভে যে ইউ ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাজ এ প্রডিউসার, ইউ আর থিঙ্কিং মোর অ্যাজ এ ডিরেক্টর, অ্যাজ এ ক্রিয়েটিভ পার্সন। ইজ দ্যাট দ্য রিজন? I think that is why a film should be made. Means as a producer, obviously monies do matter. Kintu when you're only thinking about money, then the kind of content you make and the kind of dynamics that happen with it, mane ওইটাতে means তোমার creative freedom, the director might lose their creative freedom. Also we very মানে consciously give নিউ ট্যালেন্ট মানে একটা প্ল্যাটফর্ম দিই, যে আমাদের পুরোনো ফিল্মসও হয়েছে, উই অলওয়েজ ইন্ট্রোডিউস নিউ ট্যালেন্ট অ্যান্ড হুজ বিকাম ইন্ডাস্ট্রি নেমস ইন দ্য ফিউচার। তো যেমনি সো দ্যাট হ্যাজ বিন আ মোটো অফ প্রমোট ফিল্মস। তো ফর মি দ্য প্যাশন অ্যান্ড দ্য ভিশন, দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স। অ্যান্ড আমি যদি ওটা কোলেট করতে পারি, দেন দ্যাট ইজ দ্য। অ্যান্ড আমার সাথে means Shommo Ache, who is like my partner in Bengal, and we made some beautiful cinema which Sweater বানিয়েছি, আবার বছর কুড়ি পরে বানিয়েছি, ইউনিকর্ন বানিয়েছি, Shommo Shobho দুজনে। means so means I really cherish this collaboration and we will make more movies together. And so it's been a pleasant experience so far, at least the making part of it. পয়সা যখন আসবে, good work will get its fruits whenever it ওই ভ্যালুটা লোকেরা অ্যাকচুয়ালি যখন জানবে। So I'm pretty content in what I'm doing. So monetary aspect is something that is secondary. It's not secondary, but at the same time, means it is something that ওইটার জন্য shock absorber already নিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, আমি এখান থেকে যে শুনতে ভটভটি রিলিজ করছে, ভটভটি ইজ রিলিজিং অন 11th and there are 2 Bengali films also and there are 2 gigantic Hindi films also. So how, like, what is your state of mind right now and how you're planning to get the best screens and best possible show times? We are just praying. এখন তো state of mind, if you say that, it's a very numb state of mind. So any euphoria or any মানে কেমন ওটা এফেক্ট করবে আর কী করবে, that the audience will tell. মানে যদি ভালো অডিয়েন্সদেরকে লাগে, then eventually hopefully with mouth publicity and the exhibitors also seeing what you call market for the film, they might give their assistance, and I'm quite positive about it, and I hope the exhibitors also see merit in the film and give it more opportunity to grow, and for us to actually try such experimental cinema, which takes Indian cinema to a different pedestal rather than means making this money on one movie and getting done with that. So actually 11th Akshay Kumar Raksha Bandhan আসছে, so Akshay Kumar is very close to your family. Yes. And so আমাকে এবার একটু আপনার গ্র্যান্ডফাদারের ব্যাপারে বলুন। So he used to make this big films. So actually আমি ফার্স্ট স্টেপ বলতে চাই যে আমি অ্যাকচুয়ালি ওনার নাম জানতে পেরেছি Akshay Kumar through Akshay Kumar's interviews, because he always keeps on saying that प्रमोद जी ने मुझे चांस दिया था पहली बार ऐसे फोटो देख के, और 3 फिल्मों के लिए साइन किया था चेक अमाउंट देख। And later when I saw his filmography, this was like 5 years ago, I think. So when I saw, I said, this guy has made this kind of films. Like there was Nastik with Mr. Bachchan, there was Teen Murti with Prateek Chakravorty. So all these big films he used to make. And I think that film that called Barood with Akshay Kumar, that has that climax where he fight with all the international fighters. So tell me about your grandfather, like how he was and how you used to make this great big films. He also remade Shotru, Bengali film Shotru in Hindi. Yeah. So tell me. In Shotru. Okay. It was called Shotru in Hindi. Okay. So see, my grandfather, he was always a very commercial filmmaker. He means contrary to what my motto is, he always wanted to associate business and entertainment together. He was also like মানে এভরি মুভিতে কিছু না কিছু নতুন একটা ট্রেন্ড উনি সেট করেছেন। যেমনি লাভ ইন টোকিও মুভি ছিল, উই ওয়ার দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু শুট ইন টোকিও। এরিয়াল ফটোগ্রাফি তখন একটা কনসেপ্টও ছিল না, কিন্তু হেলিকপ্টার থেকে মিস্টার ভিকে মূর্তি শট ইন লাভ ইন টোকিও। সো দ্যাট ওয়াজ আ বিগ দিস থিং, মানে ফ্রম ফার্স্ট মুভি অনলি জিদ্দি বলে, দ্যাট ওয়াজ ওয়েন ব্যানার প্রমোট ফিল্ম স্টার্টেড 1962. It's the 60th year by the way. তো ওইটাতে মিনস মিনস এভরি ফিল্ম হি ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট, ডু সামথিং লার্জার দেন লাইফ। যেমনি মনমোহন দেসাই, শক্তি সামন্তা, all these big makers with big vision is there. My grandfather was one of the producers and directors at that point of time, who thought big and মানে পয়সা ঢেলেছে but wanted to make a larger than life cinema, which যেটা 70s many of his movies are
still talked about and taken into consideration. So don't you want to produce that kind of film or that kind of cinema? Or মানে তুমি যখন স্টার্ট করলে so তোমার মনে হয়নি যে আমি অক্ষয় কুমারের সাথে কোলাবোরেট করি? ইনফ্যাক্ট কোলাবরেট উনি বলেছিল ওয়াই ডোন্ট উই মেক ফিল্মস, কিন্তু তখন আমি ফার্স্ট ফিল্মে আমিও কনফিডেন্স ছিলাম, তো একটা এই নেট প্র্যাকটিসও করতে হয় না। সো ওয়ান্স আই অ্যাম কনফিডেন্ট, ডেফিনেটলি কালকে we would like to venture into films which are larger than life. মানে সব মার্কেটের এক একটা এটা আছে, তো এখন বাংলাতে এই এমনি কন্টেন্ট ড্রিভেন ম্যাটার করছি, হিন্দিতে যখন যাব তখন বড়ই করব কিছু। সো হোপফুলি we are not restricted to a genre of cinema and we want to experiment with all kinds. তো ব্লকবাস্টার্স তো আসবেই। Yeah. Actually, blockbusters are very much required. There's a talk of the town right now. We need larger than life cinema, which that South is doing, and they are making that. They are spending a lot of money, minting a lot of money at the box office. All right. So, I take example. Bhotbhoti is a very, very unusual subject. It deals with mermaid and all those kind of stuff. So, এটা যখন ফার্স্ট আপনার কাছে এলো, so how did you react to the script? Actually, তথাগতর সাথে আমি ফার্স্ট ইউনিকর্নের স্ক্রিনিংয়ে আমি দেখা হয়েছিল, and না ট্রেলার লঞ্চে দেখা হয়েছিল, and that time he was just talking about this subject he has in mind, and আমি বললাম this is fantastic subject and এটা করাই যেতে পারে, and in fact ও আমাকে একটা বাজেট বলেছিল, আমি বললাম এই বাজেট তো হবে না, ওই বাজেট থেকে বেশি হবে, and I'm ready to put in it. So ওই টাইমে I trusted his passion, the way he speaks and the way he is passionate about his work, and also his knowledge about cinema. So he is not faffing around with means আমি এইটা করব, we don't know মানে কি করতে চাই, বাট আমি, and that is what I want to see, that ওই যেটা আমি দেখেছি ওইটা অডিয়েন্সরাও দেখে, and ওইটাতেই মানে আমার প্রাপ্তি হবে। লাস্ট কোয়েশ্চেন দর্শকদের জন্য, আপনি কিছু বলুন যে আপনার ফিল্ম 11তে আসছে, হোয়াট দে ক্যান এক্সপেক্ট অ্যান্ড ওয়াই দে, মানে হোয়াট ইউ হ্যাভ ইন ইউর মাইন্ড? ওকে, আমার ভটভটি ফিল্ম 11th of August 2022-তে আসছে। ইট ইজ ম্যাজিক্যাল, দ্য এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ম্যাজিক্যাল, there has been many ups and downs in making the movie also, অনেক টাইম লেগে গেছে, পয়সা লেগে গেছে, but we know the audience wants something new and we try to deliver that thing. So please support us, please be enthusiastic and encourage us to make such different kind of movies. Thank you. 11th August রিলিজ করছে ভটভটি। প্লিজ আপনার নিকটবর্তী থিয়েটারে গিয়ে দেখুন সিনেমাটা এবং ফিডব্যাক জানান, সো দে কুড মেক গুড ফিল্মস, অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট ফর ইউর আপকামিং ভেঞ্চার্স। Thank you, and all the best too for you.